these guidelines relating to plea bargains. Now let me proceed. Guideline number 8, factors to be considered before accepting an offer for plea bargain. Now, as I pointed out before, that a public prosecutor, before accepting an offer for plea bargain, shall, A, where plea bargain involves negotiation of counts in charge, accept the counts that will result to the compensation to the victim or mitigate the consequences caused by the criminal conduct to the society. So these are the factors that a prosecutor or an authorized officer should consider before accepting plea bargain. As I pointed out before, that this right is not absolute. When an accused person's request for a plea bargain, then it's upon the director of public prosecution to accept or not. And in reaching to that conclusion, in order not to let the DPP to misuse such powers, that's why there are these guidelines. So we'll consider also that particular thing. B, where plea bargain involves negotiation of a sentence, take into account the following consideration: that the gravity of the offense, this is known; recidivism, if the offender repeats offenses. For those who have been handling cases relating to plea bargain, this is a very common factor to be considered. So if you find an accused person is repeating doing the same offenses time and again, and therefore sometimes your request can be rejected on the basis that you have been committing that particular offense several times, basing on the records. And this is not basing on the records from the investigation, no. Convictions. If we have records of the previous conviction, then it can also be considered. Nature and extent of harm, injury, or damage caused by the victim, caused to the victim or society. Yeah, so that's another factor that a prosecutor should consider. So you find an accused person has committed an offense and is charged in court, but what he has done is of serious effects and consequences to the society. Though we have a critique in this particular issue, you will see some are saying that once he is charged and so long as the judgment has not yet delivered by the court, is presumed to be innocent, then how can you use that particular factor to reject his request when he is not being convicted by the court, because he is presumed to be innocent? That is subject to debate. Then aggravating factors such as high level of planning of the organization, this is very common. Mitigating factors such as previous good character, cooperation with investigative agents after arrest, or offender plays only minor role in the offense, health condition of accused, young or old age, compensation. These are the factors sometimes we consider when we are assessing whether to allow a plea bargain request or not. I remember there was a certain case involving an accused person from Tanzania Ports Authority. Let me reserve his name, but he contracted COVID-19. So we decided to allow the pre-agreements so as to have him out of the prison so that he cannot transmit the disease to others. So you find those are some of the factors that sometimes we consider. Very unfortunately, that particular person, once he got out of the prison and concluded the plea bargain, then he died 2 days after the plea bargain that was concluded. It was very unfortunate to him. Where the plea bargain involves negotiation of compensation to take into account the following, that is in page 10. Proposal of compensation made by the victim, whether there is an identifiable victim, there is this I pointed out before, the amount involved in charge, provided that where the accused person, where the accused offers to pay less amount than which is stated in the charge, the less amount shall not be accepted unless there are reasonable bases which must be reflected in the minutes of negotiation proceeding. Here, essentially, we are saying, as we are speaking, the guidelines propose that
once you are charged with offenses relating to maybe occasion laws or monetary issues, that you have to pay full amount. But if you have reasonable grounds, then at least you should pay at least 50% of the amount which is due. Now, guideline number 9, termination of plea bargain. Plea bargain may be terminated by either party by stating the reason thereof in writing. The reason for termination or terminating the plea bargain may either be of the following: death of an accused person. So if the accused person dies, then the plea bargain arrangements will end there. Lapse of the time required to complete negotiation as provided under guideline number 6.2. Then we have C, withdraw by accused person upon charging or changing his intention to negotiate. We have a lot of cases that the accused person, you may find that has shown willingness to get into plea bargain, but in the due course changes. We have a number of cases, especially when we want to bargain on sentence. You know, most of the accused persons, they like pre-bargain arrangements of which they pay and they get out of prison. So if we tell them, no, this is not acceptable, because of your case, the nature of the circumstance, we can bargain the sentence. And instead of having 20 years, then you have 10 or 5. No, that's not a pre-bargain. Because what? There is that mindset that pre-bargain, the conclusion of plea-bargain ultimately results to getting out of prison, which is not, by the way. And I think a number of scholars have pointed out in that one. The prosecutor, when it comes to his knowledge that some material facts have been concealed or misrepresented by accused person with intention to mistake the plea-bargain. So in the course of negotiation, if we, at the end of the day, we realize that there are some of the facts that were misrepresented, then we may end up plea-bargain negotiation there and reject your proposal. Now the contents of plea-bargain, over the page, that's page 11, where the prosecutor and accused person or his representative agrees on the terms of plea-bargain. The prosecutor shall reduce the terms into writing at the plea-bargain agreement, which shall be signed by the public prosecutor on the one side and accused or his representative on the other side. The plea-bargain shall include the charges, counts. We will see this document later on when my colleague comes. So that particular document. You know, there is plea-bargain arrangements and negotiation. That is the process. And we have plea-bargain agreement as a document. So here now, we are talking about plea-bargain documents. So you have the charges count, statements of material facts of the case admitted by accused persons. This is very common. The advocates know this. The sentence proposed to be imposed, you'll find when we reach that particular document in the Chief Justice rules, that is in the first schedule. There is Form A there. You'll find there is space there that you negotiate. Clause for payment of compensation. And we are proposing that once you are charged in court, and if it's involved monetary issues, then at least you pay 50% of the total amount before we proceed to plea-bargain. Forfeiture clause relating to proceeds and instrumentalities of crime. This is a very important clause because generally we say that we want criminals to understand, and this message to go to them, that crime does not pay. So even if we are getting into plea-bargain arrangements, then we will make sure that any property that you have, which is tainted and connected to the commission of offense, is going to be forfeited, whether to the government, if it's general, or if it's a property of victim to the victim. So that clause must be included in the pre-agreement of that document. Full details of accused persons and relatives, this is very common. A clause splitting legal consequences in case of violation of the terms of plea agreement, that must also be there. Now, if the compensation is be done in the installment, there must be the payment schedule of the remaining amount, and if there is collateral, then it must be stated there. Number 11, necessary documents for registration of plea agreement in court. Now, at this juncture, you have concluded
the pre-agreement negotiations within the National Prosecution Service. Now the next step then, you have to go to court because you are notified the court about your intention getting into plea-bargain. Now, okay, you have agreed that you are an accused person, you are charged for occasioning loss, 500 million or 200 USD, you know, whatever the case. We have agreed that you are going to pay full amount or less than that, then the remaining amount you pay once you get out of prison, or, you know. Now, what should be done? So a prosecutor will prepare some documents, and these documents. The first one is the consent of the Director of Public Prosecution or authorized officer, which is issued under Section 194, capital C3 of the Criminal Procedure Act as amended. This is a very important document in a plea-bargain because it's the one that the DPP consents plea-bargain to be initiated. Consent and certificate of conferring jurisdiction of the Director of Public Prosecution or authorized officer where applicable. That is to say, if that particular offense or the charges that are in the charge sheet are the economic offenses and they require the consent of the Director of Public Prosecution, then that one must be there. And that's the essence of the GN number 296. I think there is a mistake there. It's 496 instead of 469. You see? For the economic offenses. So you find, you give the consent of Section 194 that this particular case go to plea-bargain. You negotiate. Then after negotiation, then let's say it's an economic offense. Then the DPP or authorized officer will issue certificate, consent for that particular case to proceed in a trial. Suppose it's an economic offense that is triable by High Court. So if it is going to be concluded in the subordinate court, there must be that particular consent, and even High Court. And maybe certificate conferring jurisdiction. If it is in High Court, no problem, because that is, it has the original jurisdiction. But it is in a subordinate court, then there must be certificate. So this one is case by case, depending on the nature of that particular case. Then written pre-agreement duly proposed by both parties. That's very, very important. Statement of the material facts of the case, amended charge if any. Now, guideline number 12, duties of public prosecutor to court during the plea-bargaining process. Now, these ones are the procedure in court. They are normal procedures. Because if you look at that provision, Section 194, even before amendment, and the practice in court, if an accused person decides to plead guilty, what follows normally? So this is what is going to happen there. So you see from 11, 12, these are normal procedures in court in concluding a matter of which an accused person is ready to plead. Only that there are some unique, depending on that particular case, if it is concluded by plea-bargain. Ensure the matter is before the court with competent jurisdiction. That is very obvious. Notify the court of the intention to enter into plea-bargain, either at the level of giving notice and even after the conclusion of the negotiation. Update the court on the progress of plea-bargain negotiation. That is normal done. Pray to the court to register pre-agreement. That's when you are in the court proceedings. And this is commonly guided by the Chief Justice rules. So you'll find before guideline number 11, these are the procedures within the National Prosecution Service. Now from here, you are guided by the Chief Justice rules because this is when you are in court now. Remind the court to place the accused person under oath. This is the procedure that the accused person is going to be asked in court under oath. Do you agree to get into these pre-agreement arrangements? Do you know your rights and other things of that kind? Read the charge and accounts because normally we make amendment or substitution of charge. Read the facts. Okay. Very quickly, the facts of the case, I think prosecutors and advocates know this. When the accused person is pleads guilty to the court, then you are going to adduce the facts that he will disclose the offense charged. Play to the court to issue specific orders to give effect to the terms of the agreement and compensation.
This is very important. Because of time, the prosecutors must be guided in this, because we have some of procedural irregularities that have happened and caused the revision of some of the cases that were concluded under plea-bargaining arrangements. Once an accused person is convicted, normally the prosecution side is normally called if there is anything to say. And normally they say that we don't have previous conviction of this particular person, and then you go to mitigation. But under plea-bargaining arrangements, then that's a very important stage that the prosecutor, you have to address the court on the important issues that you have agreed in the agreement. For example, maybe you have agreed that this particular accused person will pay this amount, and the rest is going to be paid after 1 month and whatever. So we ask the court to give an order that the parties should follow and make sure that fulfill the terms of that particular contract. And maybe he has already paid some amount of money, and you have the receipt from the Bank of Tanzania. You want to bring to the attention of the court about this particular thing, then you put there. Maybe we have some proceeds of or instrumentalities of crime, and you need necessary orders from the court to impose. So this is very important. Instead of only saying we don't have previous conviction, then you sit down, you know. So this is the area where you have to bring to the attention of the court that the terms of that particular agreement, of which the court will issue some orders to give its effects. Guidance number 13, execution of the terms of agreement. In order to execute the terms of pre-agreement, the public prosecutor shall do the following: obtain certified copies of court orders. This is very, very important. Is the time of execution. There are some of the cases you find that you conclude day one. You pay full amount, then we hand there. But if there are some outstanding liabilities, and then you will find if you want to execute, you have these certified copies of court orders. Make application for restraining orders. This is general things like application for warrant of levy, if you want to execute for an unpaid amount of money that's out of the plea-bargaining arrangement. Facilitate the handover of or transfer of compensation or institution amount to the victim or representative of the government. So if there is maybe a property of which should be taken back to the victim, then you have to ask the court to give an order for you to effect that one to the victim. But facilitate handover of the transfer of forfeited properties to the permanent secretary. Yeah, for those properties that will be forfeited to the government, then you must make some arrangements so that these properties go to the permanent secretary, because he is the one who is presumed to be the owner of all these properties on behalf of the government. So you have to do that. And though I've seen some of the newspapers, sometimes they write that one, well, DPP has taken some houses and properties to his custody, but no, normally the DPP takes on behalf of the government, and then at the end of the day, they are handed to the permanent secretary. Violation of the terms of a plea agreement. Now, if there are any violation, then the prosecutor will issue NPS specimen form number 80, which is found to the schedule to these guidelines, reminding that particular accused person. And we had the exercise last year, November and December, for the defaulters. But we did not succeed well, maybe because of these guidelines. We are going maybe to make it, because I remember even one of the accused person in Mwanza communicated with the State House and said that that story of Kude I gave you the other time, that Kude is disturbing me, reminding me about paying this and that, you know. But now we have put this particular form of which we are going to use for defaulters to avoid the Kude affair. The other one is that they charge the accused person of the offenses which were dropped in exchange of plea agreement. So if you have maybe 4 counts, we dropped 3, remain with 1, we go to plea bargain, you do default,
we are going to take back the three counts. Very quickly, just I'm going to end. Setting aside the conviction and sentence relating to plea bargain. In case where the conviction and sentence relating to plea bargain is procured on the ground of fraud or misrepresentation, the prosecutor shall apply to the court which part the sentence to have the conviction and sentence set aside. This is a very common procedure in normal cases, but for the plea bargain, then we will apply that one. Apply to the court for the consensual orders issued to be set aside. Charge the accused person afresh, or maybe appeal to the appellate court. If it is from subordinate court, you go to High Court. If from the High Court, you go to Court of Appeal, following the normal procedure that we are doing every day. Confidentiality of information obtained during plea bargain negotiation. It shall be the duty of prosecutor to keep confidential all the information obtained during the plea agreement negotiation, and even not to use information obtained during plea agreement negotiation against the accused in matters relating to the plea agreement. That's very, very, the issue of confidentiality, that you may come up with some information of which they are very confidential, because sometimes the accused may decide to volunteer to give some of the information that will assist you in the course of investigation of the case. So you cannot then get out and then you are going to communicate such information to other people. This is, and even is part and parcel for the witness protection and even to the accused. Guideline number 17, monitoring and evaluation. Generally, this particular aspect is that we need to keep data. As now we are getting support from stakeholders, so at the end of the day, we must come up with data to see how, to what extent these guidelines have helped the smooth operation of the plea bargain. So we found it's of paramount importance to have monitoring and evaluation. At least we can share to our supervisors from the district level to the regional level to the HQ level to the DPP, but even DPP to the government, and the office to the stakeholders to know. If we are requesting for further support, then we must come up with data showing to what extent we have used the resources in implementing these guidelines. So we found it's very, very important also to put this particular aspect in the guidelines so as we can have data relating that one. So if you go to page 15, you'll find there are different ways and mechanism of which the data will be collected and be reflected in that particular report. And the authorized officer will maintain a register and keeping the records relating to cases that have been resolved under the plea bargain, number of accused persons, the amount of money, properties forfeited. I remember last year we endowed to the Bank of Tanzania minerals, cash, and other properties. So such kind of data must be reflected in the reports and to be shared among the stakeholders. Not only the amount of money that we have secured, but also even some other things. So for just 10 minutes, I will welcome Mr. Komanya, my colleague, for 10 minutes to take you through the legal documents, the specimen that we are having, and we are normally use in doing plea bargain. So for those who practice, it's very, very important if you can also advise us in the drafting of these documents, because we drafted as the first draft, and we have to get your input so that we'll add value in the process. Otherwise, thank you for your attentive concentration. Thank you, Mr. Mkude. Good afternoon, ladies and gentlemen. I have a small task to take you through the specimens, as you can find them attached behind the proposed guidelines. We are still drafting. This is just a draft, it's not a final one. We want to introduce them to you so that you can adjust or put some inputs. If you see specimen number 1,
This is an instrument because the pre-bargaining needs the DPP to consent before you proceed with anything in respect of the pre-bargaining. The DPP has to consent in writing. As for now, as we are discussing these guidelines, the focus is for the DPP to delegate his powers to his authorized officers so that they can also perform his personal powers. Those are powers confined to the DPP himself. So you can see this specimen here, as it reads on its title, that the consent of the Director of Public Prosecutions, not the regional prosecution officer or any authorized officer. This is for himself. So this is how the instrument shall look. This is just a draft, but it is subject to your inputs in whatever design, on whichever way you can advise. We'll take your advice and develop it further. If you go to specimen number 2, you will find a specimen here. This covers 2 sections of the law. There is section 23, subsection 1, if you see it there, and section 194, capital C, sub 3 of the Criminal Procedure Act. And this one, number 23, sub 1, is a provision of the National Prosecution Services Act. The section 23, sub 1, gives mandate to the DPP to develop guidelines. Also, this section 194, capital C3, gives the mandate to the DPP to consent or to delegate his powers to any other officer he thinks he can exercise his powers. So we've developed this specimen so that the DPP can use it to delegate his powers to his officers, like those regional prosecution officers or the district prosecution officers or any officer which the DPP can think he can exercise his powers, regardless that he is the RPO or the DPO. On page 18, we have another specimen. This is the proposal for granting consent for the pre-bargaining. This is just a template we've devised. Before we reach a stage of developing a plea agreement, as my colleague stated before I came here, that there are three stages. We have a stage for pre-negotiation, which goes together with the pre-bargaining, and at the end, we expected to have a document called the plea agreement. So before we have that plea agreement, when we finish up negotiation processes, it is the prosecutor now who shall present this document, the proposal for granting consent for pre-bargaining. This serves the purpose
for not necessarily to take the police file or the case file. As you can read it, it have a clause where you can put the brief facts of the case. And it has a clause where the law officer or the state attorney can recommend, can put his or her recommendation. If you see there, clause number 1.10. So instead of taking the whole case file, you just reduce in summary form what have been discussed, what have been negotiated, and you submit this with other instruments to either the DPP or the authorized officer. If I say the DPP, it is the authorized officer with the RPO. If you go through that document, you will see the authorized officer means the regional prosecution officer or the district prosecution officer. If he receives such recommendation from his prosecutor, then he's going to make recommendation now. You can find there clause number 1.11. If he receives this document with the other instrument, then he's going to endorse. If he agrees or rejects the proposal submitted to him. This is a special instrument we are going to use for submission of plea-bargaining proposal. On page 20, we have another specimen there. This is a pre-agreement document. As you all know that GN 180 of 2021, at its schedule, had this such of document. So this is ours, and we don't mean that we are going to set aside the other template at the schedule behind the CJ laws. Here we have the proposal. It is our proposal, and we think after this dialogue, we'll take your advice and comments. We want to move the judiciary now to think. We think it's now high time we develop some amendment in that document, that plea agreement specimen, which is behind there. Because if you go through that document, this is CJ rules, in that template, you will find on clause number 13, for example. Here you see this document suggests or proposes that punishment is subject to court discretion. We've been using this, and that has been the position. But for the coming of the miscellaneous amendment, number 1 of 2022, if you go through section 28, if I'm not mistaken, you'll find there is a new subparagraph in section 194D, which says that the court will sentence the accused who has entered a plea agreement with the DPP subject to what is provided in the plea agreement, regardless of whatever law in place provides. So whatever will be agreed and that will be endorsed in the plea agreement, the court must respect and proceed to sentence in accordance with what the accused and the prosecutor has agreed on sentence. So that is one. But in this specimen, number 4, if you go, you look at clause number 20,
clause number 25. Just have a look there. We have proposed something here. It is in our mind that we are now going through some difficulties in comparing the plea-bargaining defaulters to heed to the court's orders or to heed to our agreement. Now we are thinking, and as I've said, we are thinking to engage the court so that it can allow us to insert such a clause that we want, if you conclude the plea agreement with the DPP, but you should take into consideration this. If you decide now to pay by installment, and thereafter you default, we don't have time now to go after you. We want to forfeit whatever you have advanced after a certain period of time. So this, I think, will also attract a serious discussion, but that's how we focus, that's what we think. Again, if you go to clause 26 in this specimen, we have also developed another clause here, which will also advise the court, that we want now, during the payment, the last payment, if somebody has opted to pay in 2 installments, the required sum of compensation, now we want the last installment to be made, if you make it before the date, the last date, but you want on the date, the last date, you show up at your office. You come with all necessary documents that will support you or will prove a settlement of the outstanding you had. So we are not saying that we are going to use it, but we are going to present or to convince the court to accept these clauses so that it can help our office not to engage or to have more time going after the defaulters. On page 27, we have another specimen here, specimen number 5. This is specimen number 5. If you look at it properly, it does not look so much different with that specimen number 2. But this is in another form. So we are trying now to compare and to find which format is more best to use. But they all look the same, but in different formats. So you can also advise us on which format should we adapt. On page 28, there's another specimen, specimen number 6. This also does not look so much different with that specimen number 1, but this is for the regional prosecution officer or the district prosecution officer. Apart from that, specimen number 1 is for the DPP himself. That's the difference. The specimen number 1 for the DPP, the specimen number 6 for the regional prosecution officer or the district. On 29th page, you'll find there another document. This document also looks more or less the same with the specimen number 1, but they look different. This specimen number 7 is the instrument which the DPP can use, or it's a modality in which the DPP can use to delegate his powers. This is by way of notice.
And this notice, we thought of using the notice because if you look at paragraph number 4 of this document on page 29, you will find there the delegation may issue consent to enter into plea bargain involving categories of offenses which falls under the mandate of the delegate in terms of GN number 496H of the offenses which do not require DPP to issue consent personally. This GN will be discussed later here with another presenter, but through this GN, the DPP has delegated his powers to consent on economic cases. He has delegated his powers to the RPOs, to mean the regional prosecution officers, and the DPOs, the district prosecution officers. But he has guided them to deal or to consent those offenses by by setting a threshold. There's a threshold for the district prosecution officers and for the regional prosecution officers. So this will go along with the powers. The delegation to deal with plea-bargaining issues also will go by that way, by thresholds issued through this GN. That's what we think now of using this to delegate again the powers to these authorized officers. On page 31, there is another specimen, specimen number 8. We have also advised this document just as a notice for reminder, to remind those plea bargaining defaulters. You know, some accused persons, they entered a plea agreement with the DPP, followed by the court orders, but when they are set to flee, they don't come back again, or if they come once and they disappear. So we have devised this so that we can use it to remind them. It speaks by itself, so it has some legal backups, but it's just a document we have devised. You are at a position to advise on how to make it more good. Yeah,
is on the plea bargaining guidelines in relation to the criminal procedure rule plea bargaining agreements, because they both address issues of plea bargaining as a process and intend to ensure consistency, efficiency, effectiveness, integrity, and transparency in the process. So those are like the guiding principles. So whatever, when you are interpreting the rules or the guidelines, you have to use these principles. Now, kuna maneno yanatumika hapa: plea bargaining guidelines, plea bargaining agreements, negotiations, discussion, plea agreement. But essentially, plea bargaining negotiation is a process. And secondly, the plea agreement is a form of contract. Na naomba watu wa DPP office wajue hili. You have to transform your thinking from criminal thinking into contractual thinking. Because I have seen terminologies like criminals must know. There are no criminals in plea bargaining. You have not yet found a criminal. They are still accused persons. Na plea agreement, ikishaenda mahakamani, is no longer property ya DPP. Inakuwa ni mali ya mahakama. But you have to be very careful, and that's why an accused can actually withdraw from any time kabla sentence haijapita. Kwa hiyo DPP mjue kwamba plea agreement mkishaihendo mahakamani ukiregister, it's no longer your document. Iachie mahakama kazi yake. Now, what's the difference between guidelines and rules? Because hapa kuna tatizo. Now, if you are not careful, you may find the DPP making rules on behalf of the Chief Justice, and which is not his province. Guidelines are general recommendations. They are not mandatory. And that's why they are insisting they are for use internally by the DPP. Secondly, they are informal and flexible. They are not the Bible. You can change them anytime. DPP wala una haja kumuuliza mtu. But the moment ukishaanza kuziweka kwenye formalities, kwenda kuzibadilisha, itabidi umuombe na attorney general na kila mtu. Unasalenda mamlaka yako sehemu nyingine. Thirdly, they outline best practices. Na msomi Mkude, ningeomba maneno yote uliyosema hapa yalitakiwa yawe explanatory notes to the guidelines, kuwapelekea wafanyakazi wa ndani ya ofisi. Nobody is interested in the guidelines sisi tulioko nje huko, kwa sababu hata ukivuruga hatutakupeleka mahakamani for breach of the guidelines. Thirdly, leave a little room for actors to use their best judgment. Isiwe kama ni prescription. For the office of the DPP waachie mamlaka ya kufanya maamuzi. Sio DPP anakuwa kama wanaita helicoptering, una hover over all the staff. Waachie uhuru. Well, finally, the guidelines now ambazo zimetengenezwa, mimi kwangu nazionyesha kama ni manual ya kuendeshea gari tu. Ni kwamba kama ni gear reverse inajulikana na wekwaje. Usipoweka gear reverse itarudi, ukaweka ya mbele itaenda kugonga magari mengine. Kwa hiyo na guidelines lazima ziwe kama hivyo, manual, ni kama operation manual. Now, they're supposed to guide prosecutors through the plea bargaining process and how to handle plea negotiations leading to plea agreement. Actually, a good prosecutor atapimwa mafanikio kwa kupata plea agreement. Vinginevyo ukienda kila plea inafeli, itabidi kuita ofisini kuuliza wewe kichwa chako iko sawa sawa, kiko sawa sawa. Rules differently. They set explicitly understood regulations or principles governing conduct or procedure and court. Na usipozifuata kuna sanction. Lakini guidelines usipozifuata, nobody will bother. Lakini hizo rules hebu acha kuzifuata basi. Itakuwa ni ama kesi inaweza katupwa nje au watu wataenda mahakamani watafanya judicial review kwamba umevuruga. They state where things are or should be done in a court of law. And that's why those rules are for use in court, lakini na wote ambao wanaapia mbele ya mahakama, whether ni prosecutors, whether ni mawakili, whether ni majaji, whether ni mahakimu, they have to follow them, kwa sababu ni mandate ya jaji mkuu kusimamia administration of justice, including kusimamia the DPP anapokuja mahakamani. Sababu DPP prosecutor, and some few days ago nilikuwa nasoma GN aliyoteua ma prosecutor. Finally amemteua na former principal judge kuwa prosecutor, ambaye ni attorney general. Sasa who is the boss? Now, tell what implementers are allowed to do
and their breach normally attracts sanction. Maafisa wa ofisi ya DPP wakikiuka guidelines, hakuna hata disciplinary measures. Sana sana utaitwa utapewa ka warning tu basi. Now, the guidelines and the rules, they are both made under a law. That is the good thing. Lakini huko ninakoenda mtakuja kushangaa. DPP ana hiyo mandate ya kutengeneza orders, guidelines or instructions. Sasa whether DPP ana mamlaka ya kutengeneza certain documents ambazo zimeshaziona zinaibuka. Kale ka document kanakoitwa plea agreement in the subordinate court. Yale sio mamlaka ya DPP, ni mamlaka ya jaji mkuu. Kwa hiyo kama mnataka kumshauri mshaurini, lakini lazima mkabandue mle. Kale sio mamlaka yenu. Mumshauri jaji mkuu kwamba alikumbuka kutengeneza ya high court akasahau ya subordinate court. Kwa hiyo politely chief justice tengeneza na za subordinate court, na haka ndio kasampo kakusaidia. Hizi za chief justice mamlaka yake sio yako tu kwenye yako na kwenye Judicature and Application of Laws Act. Yeye kama msimamizi wa justice na ambaye ndio final say ya kila mtu, ana mamlaka hayo na hawezi kupingwa. Kwa hiyo lazima tujue ukomo wa DPP wa kutengeneza ni kitu gani anapaswa kutengeneza, na chief justice ana mamlaka ambayo hayana ukomo. Sasa there is something we call rule making authority and powers. Hii ni kwenye new despot. Chief justice anapo promulgate kanuni chini ya sheria fulani, bunge DPP amepewa hiyo delegation na sheria ya bunge. These are two, na lazima wote wapa mamlaka ya delegation. Vinginevyo tutasema wameact ultra vires, na anaweza ka attract review. Sasa ukiangalia hizi guidelines, hizi rules za jaji mkuu zimezungumza kuhusu scope of plea agreement, procedure to be followed, time limits, prosecution's duty to disclose evidence, involvement of victim in a crime bargaining, sentencing recommendations, form of application to set aside conviction na vitu kama hivi. Nimesikia DPP anasema tukishaenda mahakamani bwana, usipoenda kutimiza kilichopo kwenye plea agreement tutakuja kukuwajibisha. Una mamlaka hayo DPP. Once the plea agreement has been entered on record, it is court record. Mkitaka lazima muende mahakamani kutaka kumwajibisha mtu. Vinginevyo enforcement ya civil debt haiendi criminally. Even the Criminal Procedure Act inasema ukishampa mtu compensation kwenye criminal matters, unaenda kuenforce through the civil process. Hiyo ni kitu very simple. Sasa the exercise delegated guidelines making powers na DPP kwa sababu ya issues ambazo zimetajwa kwenye hizo guidelines zake. One, kulikuwa na gap kwamba hakuna guidelines za kuwaguide ma prosecutors. Fine. Yani mamlaka ya DPP na watu wake. Main purpose yake nini? Kama nilivyosema, consistency, efficiency, etc. Na main objective ilikuwa ni nini? To guide public prosecutors and authorized officers while dealing with the plea bargaining. Na kwenye guidelines lazima mtaje kabisa who are authorized officers. Bwana Mkude, nimesikia ukitamka tu kwa mdomo hapo, lakini haiko kwenye guidelines. Kuna watu vichaa huko mikoani, anaweza akaamua kuwa authorized officer. Yeah, kwa hiyo lazima umwataje who is an authorized officer ili wasije wakavuka haya mamlaka. Main object yake ndio hiyo, lakini mmeamua na mmesema ni kweli, they are not intended to alter any court procedure or rules. Bargaining of rule making power, zungumza Jaji Heward mwaka 1929, anaitwa ni despotism. Despotism sio neno baya. Unajua maana yake nini? Bunge linaacha kutekeleza madaraka yake na mgaia kila mtu. Matokeo yake wenyewe wanaenda kwenye usingizi, alafu wale waliopewa hawawezi kuwadhibiti tena. Kwa hiyo they can do a lot of wonderful things na bad things as well. Kwa hiyo lazima ni kitu. Hichi kitabu mkitaka kiko hapo mkakisome. Kiko chote kwenye hiyo. Huyu jaji mkuu wa Uingereza alikuwa anapinga sana rule making delegation to the executive, sababu huwezi kuwa limit. Na ndio maana actually ka develop concept ya judicial review of administrative action. Lakini amesema kuna new despotism imejitokeza sasa. Sio executive tu wamepewa delegation sasa.
autonomous public, private and hybrid actors nao wana mamlaka kutengeneza, na tunaenda hatujui limit yake itafikia wapi. Kwa hiyo lakini kwa nini kuna delegation by parliament ya hizo rule making powers? Ni kwa sababu government parliament haina resources za technical za kuweza ku understand every technical matter. Kwa hiyo ofisi ya DPP inajua technicalities za kuhandle plea bargaining. That's why they have to do it. And then flexible techniques. DPP office wana flexible techniques. Bunge alinaga hizo flexibility, kwa hiyo lazima wawape hiyo, lakini hiyo input lazima ipate legitimacy tofauti na ile traditional law making. Na actually process hii tunawasifuni sana watu wa DPP ni kutafuta legitimacy ya hizo guidelines. Maana mngeweza mkajifungia take orders wa wasa. Si. Unaweza ukajikuta usifikiri unamtungia mtu mwingine tu. Kama ezeni magereza eti akasema ya kazi gani? Wakampindua rais. Kaenda gerezani kakuta hamna mahali pazuri pa kulala. Akasema nitala hapo, akamwambia hapo. We were supposed to reform when you do it properly. Sasa ukajikuta siku moja nayo unabidi umuite mtu mwingine kude. The executive can avoid congestion by offloading some of its responsibility, including outsourcing rule-making powers. In other countries, hii kazi ya plea bargaining, they can actually outsource it. Lakini mtu ambaye ni vetted, wakawasaidia, baada kuwa boda. Sasa, the guidelines in relation to the rules, focus. Wanakudu huko tayari hapo. Mengine nasema ni maumivu tu. Initiation of plea bargaining. Nimeenda kwenye guideline 4 sub Roman 2. The prosecution has not closed its case. What does that mean? Na tofauti ya before the court passes sentence. What's that? Sababu prosecution has not closed its case, ina maana prosecution kwa utaratibu wetu akiclose case mtuhumiwa ndo analeta kesi yake. Lakini kwenye hii process yetu tunasema before the court passes sentence. Plea agreement inafanya kazi mpaka mahakama itakapopitisha sentence. Ikishapitisha sentence hakuna utaratibu mwingine. Lakini kabla hapa. Kwa hiyo bwana Kude hiyo has not closed its case kuna lake. Ifikirie maana yake ni tofauti na before the court passes sentence. These are two different things. Sasa kwenye rules za jaji mkuu inazungumza kuhusu oral or written notification. Hawajaondoa oral. Sasa huko kwenu mnayo oral. How do you do it? Mmetengeneza guideline? Au mna hii? Sasa oral kama mtu ameamua oral, na Waswahili wetu wengi kuandika hawajui. Oral. Haya. Guideline number 4.3 inasema written approval. Approval. Sasa tumetengeneza form. Sasa kwa nini mmeacha hili neno written approval? Is it the same as consent? Lazima tufikirie kwa sababu kwenye kutengeneza kanuni au guidelines lazima kuwe na consistency ya terminology. Vinevyo taleta matatizo ya interpretation. Does written approval mean consent? Maana consent is a standard form ambayo iko kisheria actually. Alafu kwa mfano sasa hii bwana Mkude msikilize hiyo. Most criminal offenses are bargainable except those expressly excluded, including murder cases. Lakini sasa hapa Tanzania imeonekana tunafuata kwenye pesa tu. Ndio kuna plea bargaining. Na ndio maana mara nyingi wanao bargaini ni wanaume. Most accused persons wanaonekana kama ni mfumo dume mbaya sana. Wadada ni wachache kwa sababu hawahusiki sana kwenye economic crimes. Lakini kwenye kuua waume na uzoefu wangu nilipokuwa Mwanza bana kama jaji. Mwanamke akinyonga kimwanamume ana plea, sema mheshimiwa niliua. Kalikuja kamelewa akanitukana nikachukua mchi wa nani wa kutwangia nikapiga kichwani. Lakini sasa hiyo ni maana yake anasema nini? Siku intend, sikalinitukana.
Sasa na hapo kuna plea bargaining hapa. Haifo iwe manslaughter. Ona bwana Kude. Huko mtaani huko plea bargaining ilianza hata kabla ya plea bargaining rules. Kwenye manslaughter ndugu Kabate unajua hiyo. Every day watu wana plea bargaining huko. Lakini ilikuwa haina formality. Ila sasa plea bargaining ya wakati ule alikuwa anavizia ni jaji gani atakuja. Maana kuna wale jaji wanaitwa wadozi na wengine wa Samaria. Sasa wadozi umekaa jela miaka 8, anakutwanga miaka 20 umeplea bargaining hapo. Kwa hiyo una withdraw ile plea bargaining. Bwana Mkude unajua hilo. Haya, persons who may initiate plea bargaining guidelines. Guideline 5A sub Roman 1 inasema accused, his advocate or public prosecutor, lakini parent, guardian or social welfare kama kesi ya mtoto. Sasa what are close relative of accused and who is a close relative? Lazima tuelewane hapo. Unaona? Rule 3 iangalieni ya jaji mkuu na section 194 capital A inasema prosecutor, accused or any person acting on his behalf. Sasa any person acting on his behalf is very broad. Unaona? It does not mean only prosecutor, advocate and accused. Kwa hiyo lazima mliangalie. Kwa hiyo hata parent, guardian or social welfare is someone who is acting on his behalf. Kwa hiyo lete hiyo consistency ili siwasumbue wananchi. Haya, the accused or his advocate or a public prosecutor haina matatizo. Alafu kuna hii ina insist hapa, court not to participate in plea negotiations. Hii ina maana yake. Imeangalia mfumo tu wa kwenda mahakamani, not before you go to court. Plea bargaining makes sense before you go to court na when you are also in court. Kwa hiyo lakini ile not before the court tumeisahau kidogo. Tunaangania tu kwamba na ndio maana bwana Kuda amesema plea. Ni kweli plea maana yake huko mbele ya mahakama. Lakini what happens before you go to court? Na actually pale ndio DPP uwanja wako wa kucheza. Na nchi nyingi ndio wanafanya mamlaka ya DPP ndio wanaonekana pale before you go to court. Unaenda mahakamani tayari una plea agreement. Ukifika mahakamani unamwambia tu jaji hii hapa tumeshamalizana huyu. Hapo ndio anasomewa hivi. Kwa hiyo muangalie bwana Mkude. Factors to be considered in plea bargaining sina matatizo na ila G6 sub 1 inasema availability of a realistic prospect of conviction. This is wrong. Kwa sababu pale unadili na mtuhumiwa, actually we unataka kutafuta tu conviction. Sio kazi ya plea bargaining. Kuna mtu mwingine anaweza akaplea ili kuondokana na usumbufu. Kama yule wa Mwanza yule ambaye msio mliona mkasema kwa ushahidi huu hakuna kitu hapo. Lakini unajua inatokana na nini? Kwa sababu Tanzania tuna arrest and then we figure out what offense we have committed. Ambayo jaji mkuu amekomesha sasa hivi. Chini ya hii amendment anasema ukimwachia under section 91 subsection 1 kumrudisha mpaka utaonyeshe kwamba una ushahidi ulio mzito. Haifone. Kwa hiyo na plea bargaining inafanya kazi namna hiyo. Huwezi kunikamata mimi alafu na negotiate alafu nasema unajua I don't know exactly what offense you have committed. But you can plead. Tutakupunguzia au unanipunguzia nini? Kwa hiyo kuna tatizo hapo bwana Mkude, sijui tutalifanyaje hilo. Lakini angalia hiyo namba 3 nani na matatizo nayo. Readiness of the accused to cooperate and volunteer information. Kuna data protection hapa. There is a right to be wrong and the right to remain silent. Mnasahau hiyo kwenye sheria. Yeah, there is a right to remain silent. Ukiweza kutafsiri kwamba ndio ametenda kosa. Kwa hiyo tunapotengeneza hizi vile vile tufikirie sheria nyingine. Sio tukamnyima mtu uhuru wake. Plea bargaining negotiations tunaendelea. 71I Margaret, mimi naomba extension of time. Sababu huwezi kuita wanaume na wanawake hapa waliobobea, alafu akaa hapa wanakimbia. Najua leo Jumamosi kuna send off lakini utatusamee tu. Government note, guideline number 7 1 Roman I inasema by a letter of consult. Sasa these are different things. By a letter na kuconsult. These are two different processes. Ziangalie bwana mkuu. Ukiangalia alafu hapo bargain run. There is a confusion here. One, F inasema
conclude the plea bargaining within 30 days from the time the notification to negotiate. Kwenye K inasema immediately seek and obtain consent for plea bargaining from his authorized office. Now, when do you obtain consent? Now, kule kwa rules za jaji mkuu anasema hivi, prescribed time by court not more than 30 days. The time ni ya DPP au ni ya mahakama? Ni ya mahakama. Mahakama ndio ina prescribed time. Sasa when? Unaona? Sasa for the prosecutor and the accused or his representative to negotiate and conclude a plea agreement. Kwa sababu gani bwana Mkude? Utakuwa umeenda mahakamani ukaonyesha intention ya kwenda kunegotiate. Kwa hiyo tayari mahakama inakuwa sasa inasimamia. Na kule tulisema mahakama isihusike kwenye nini? Negotiation. Lakini hapa hakuna ujanja. Wameshakuja mbele yako, wameniomba, lazima uwape time frame. Sasa bwana Mkude, hapa ndio mkisema sasa, kama time hii ikipita mnafanyaje kama DPP? Do you go back to the court? Of course, kwenda kuextend mpaka mwende mahakamani. Sasa hapa kuna tatizo hapa. Mamlaka ya DPP ya kunegotiate na mamlaka ya mahakama kumanage time ya negotiation. Hilo tatizo tulikuwa naliona hata kwenye mediation kwenye civil procedure. Ukienda mbele ya mediator, wakaona mediator apate na mamlaka ya kuongeza muda. Lakini muda ukishapita, sasa hapa kwa DPP muda umepewa na mahakama. Siku 30 zimepita. You have to go to court and tell them. Haya. Some factors do not feature in main law or rules. Kwa mfano, rules zinasema prosecution to take into consideration interest of victim and community before entering in a plea agreement. Unaona? Na ndio maana wanamuhusisha victim vile vile kwenye negotiation. Tutakuja kuona mwishowe vile vile victim anaingia wakati gani. Sasa nyingine ni ya termination of plea bargaining. Mimi na tatizo. What is the meaning of termination? Is it the same as withdrawal from negotiation? Manake kwenye law ya negotiation, people withdraw. Ni upande mmoja. DPP anaweza akasema terminating this thing. Tuhumiwa anaweza akasema na mimi tatizo la consistency between withdraw. Guidelines number 9.1 inasema plea bargaining may be terminated by either party by stating the reasons thereof in writing. Why? Why should I state the reasons? Wakati naingia nilitoa sababu. Sasa wakati nataka kutoa imekuwa shauri. Nimeingia bure, natoka bure. Sio kama mnaenda polisi kuingia bure kutoka kwa pesa. Sasa kwa nini Mkude tu hapa tu nitoe sababu nataka withdraw? Sitaki. Sikupende wewe bwana Mkude, una kisirani. Imetosha. Nataka niandike hiyo. Au bwana Mkude umekuwa unasema vibaya na mimi. Unaona hapa sitachomoka. Kwa hiyo hii ya by state the reasons thereof. Sasa angalia rules za jaji mkuu. Anasema any party may, rule number 19. Any party may at any stage of the proceedings before the court passes sentence. Haya maneno kwa nini mmeyaondoa kwenye guidelines? Nimesema tu any party may be, any bargaining may be terminated. Jaji mkuu anasema any party may blah blah blah. Jaji mkuu nyie mmetumia termination. Mmeyapata. Withdraw is a different story, maana ni voluntary. Termination unaweza kutumia ubabe, including kumkwida ko. Kwa hiyo and before passing sentence withdraw from the plea agreement. Sitaki tena kuendelea na bwana Mkude. Asa guidelines zinasema hivi, notwithstanding the provisions of guideline 82, actually ni makosa ya typographical. That is not 82, it's supposed to be 9.2. How is it? Either party may reinitiate the plea bargaining process provided that he assigns good. Hii ndio logic ya mimi kutotoa sababu. Naweza nikajitoa, naweza nikasema nataka kurudi. Mkude ananiambia nikitaka kujitoa toa sababu, ukitaka kurudi toa sababu. Sababu ni kwamba nataka niendelee. Na si sababu tu. Au mnataka sababu ipi? Kwa hiyo kuna hilo tatizo, mfuate hizo kanuni zinaposema freedom of withdrawing from plea bargaining lazima iwe maintained. Contents of plea agreement.
Guidelines number 10A, the public prosecutor shall reduce the terms into writing as the plea agreement. Ndugu zangu, una reduce ata comply na schedule form number 8. Rules nasema plea agreement may be executed in prescribed form A in first schedule. Basi hakuna cha in writing. Unawaambia wale ofisini kwako jaza ile according to form number A. Sasa kama form number B ndio utamshauri jaji mkuu ni ya subordinate. Hii mambo ya shall reduce the terms into writing, hizo ni hadithi zetu tumetoa wapi? Hii unasema prescribed form A. The Act section 194 capital C nasema a plea agreement shall be in writing, witnessed by advocate of the accused, or if not represented, a relative, friend, or any other person legally competent to represent the accused. Kwenye ile form hata ya jaji mkuu haya maneno wamesahau. Andika pale stroke ili ukate yale ambayo hayahusiki. Kwa hiyo kuna matatizo. Contents of plea. Guidelines number 11 sub rule 1. Consent of the director. Umeona eh? Consent is a legal terminology. Maana metafuta standard format. Consent of the director of public officer under section 194 capital C sub rule 3 of Criminal Procedure Act. Consent is a question of the law. Na hii ndio bwana hata bwana Mkude ameinsist. Kwenye plea bargaining kuna mtu anaitwa DPP au authorized officer. Na ambao tayari mtakuwa the prejudice to the requirements set out under subsection 1 and 2, a plea agreement shall not be entered between a prosecutor and the accused without prior consent. Haya maneno ni ya kisheria. Prior written consent of the director. Ni tofauti na consent. Prior maana kabla hujafanya kitu, si ndio? Lazima pia ipo yaliyopo kwenye sheria yetu. Na lazima iwe in writing by public prosecutor or authorized. Kwa hiyo tutaona kwenye ile consent form yenu hiyo mnaotengeneza lazima kuwe na director au stroke authorized officer. Haya, guidelines number 10B8 inasema where it has been agreed that compensation shall be paid in installment, na naona mmeweka hata kwenye guideline, a clause requiring the accused whereby they secure outstanding and unpaid balance a collateral. Asa ile collateral mmechomekea. Hapo tutadiscuss collateral ya aina gani. Mngeendelea na kusema kwamba lazima iwe immovable property basi. Mage anaweza kaweka collateral shati. Lakini hilo neno bwana Mkude mmekuja nalo ni innovation, sasa inaweza kaleta matatizo kwenye sheria. Hilo neno collateral kwamba mtu akitaka kulipa in installment weke na collateral. Au mnataka kuzungumza kuhusu security au bond, sasa tutazungumza. Aweke bondi, aweke, maana kuna kukosa uaminifu, si ndio? Ndio mnapambana naye. Section 194B ya sheria inasema hivi, where consequent to a plea bargaining arrangement, a plea agreement is entered into between a public prosecutor and an accused person, C, the accused may be ordered to pay compensation or make restitution. Sasa neno compensation, restitution limepotea kwenye guidelines zenu. What does restitution? Restitution manake to restore the victim to the position he or she was before the problem. Unaona? Ni tofauti na compensation. Compensation na compensate for injury caused. Kwa neno restitution limedisappear kwenye guidelines zenu, mlirudishe. Maana ni requirement of the law. Restitution ni actually ni kiasi kikubwa. Kumrudisha mtu, sijui unamrudishaje mtu wakati umevunja jino lake au umepasua mdomo wake mpaka umeondoa vipande, unavirudishaje sasa? Kwa hiyo hapa bwana Kude, wakati mtakapo wa train DPP officers wenu, lazima muwafundishe how to determine damages in a criminal matter. Hiyo ni wakati wa negotiation.
Hiyo darasa tutawapeni bure kama mnataka. Haya, the value or form of a compensation to be agreed to after a negotiation between the victim and the accused person and endorsed by the prosecutor. Hapa bwana Kude, kuna kitu hapa. Prosecutor anageuka mediator kati ya victim na accused. Haifuri. Maki negotiations za compensation sio za Mkude tena na accused. Ni za accused na victim wake. Lakini prosecutor anakuwa mediator. Unaona mnavyobadilisha roles ili wakishakubaliana wewe una enter into writing tu yale ambayo wamekubaliana, unaingiza kwenye ile plea agreement kwamba hiki ndio wamekubaliana. Kwa hiyo kuna process ambayo ni ya kimya ya prosecutor kuwa mediator sasa in the process. Alafu proposal to include, na mnaona wanaita proposal to include payment of compensation to victim in a plea agreement or any negotiation for compensation payable to victim may be made or initiated by accused person or victim. Kwa hiyo prosecutor utasimamia ule utaratibu, sio kazi yako. Yeye akisema tu nataka kuzungumza na mhanga wangu kuhusu namna ya kulipana, fine, uweze kusababisha hiyo itokee. Necessary documents for registration of plea agreement. Hii iko kwenye guidelines namba 11. Lakini rules nasema hivi. Notification to submit a negotiated plea agreement to court atakayepeleka hiyo plea agreement mahakamani. Kwa kama mtu utapeleka wewe. Kama mtuhumiwa ndio initiate atapeleka mtuhumiwa. Kwa hiyo hapa kidogo prosecutor utamsindikiza mahakamani kwenda kwa sababu nao sasa ni wewe you are a party to the agreement. Section 194 capital D nasema sub rule 1 nasema any plea agreement entered into in accordance with the provisions of section 194A and 1 by the court. Sasa aka nika process kingine kapya kanaanza. Agreement is a contract. Now you are going to register it in court. Ukienda kuiregister in court tayari ndio bwana Mkude unaisurrender mahakamani, process nyingine ianze ya mahakamani. Sasa kwenye hii sasa voluntariness is determined by the court. Sio DPP. It's the court. Na itaendesha kwa kumuuliza maswali yule, na ndio maana jaji mkuu ameweka kwenye ile form schedule number A. Anasema the court registers any such agreement to satisfy itself. Unakisema Kiingereza manake must be evidence. Kwa Aza kaja mtuhumiwa akasema Mkude alikuja hapa akanitishia. Akanambia unaona kwa ushahidi huu uchomoki. Hapa wewe ni keko tu. Unaona? Sasa kuna kusema hapa nilikuwa ni undue influence. Nilitishiwa kwamba nisipokiri basi na mke wako tutamuunganisha hapa. Ndio maana ya voluntary. Na mnajua mshiriki kwenye hizi practice vitisho vilikuwepo. Kwa sababu kwa chamber na DPP's office hakuna mtu mwingine yote anayeshuhudia wala sio wakili wa mtuhumiwa, anatishwa humo akitoka nje jasho linamtoka, mnaona anasema nimekiri. Hatujue sasa amekiri. Takuja kwa ground ya kusema mimi plea bwana nililazimishwa. Haifore. Sasa duties of to court during plea bargaining process. Is an officer of the guidelines operating procedures. Bwana Kude wala haina matatizo. Unaweza mkazi amplify hizo ni za kwenu. Sasa kwenye rules inasema not to participate. Insist tena. Not to participate in the plea process. Alafu kuna ku register the agreement in court under section 194D. Where the court registers a plea agreement, it shall dispose of the case in accordance with the consequences prescribed. Kwa registration inaikaribisha ile mahakama dispose ile matter according to what they have agreed on the plea agreement. Kwa hiyo kuna taratibu zake. Na hii actually unaenda sasa hapa
Alifanyaje sasa? Anamwili wa mtuhumiwa hajui, DPP hajui, ndio maana ameweka hizi guidelines. Duties of public prosecutor, the court to set a hearing. Are you following? Agreement ikishakuwa registered, the court now will set a hearing date. No. Kwa hiyo plea agreement sio mwisho wa shughuli. Kuna hearing. Kwa sababu prosecutor ndio aliposema Mkude anaenda ana present the facts sasa. Kwamba kutokana na kilichosemwa kwenye sababu ile plea agreement iko very tiny, haina vitu vyote. Unaona? Sasa kanuni za jaji mkuu zinasema subject to section 194E of the act, the court to place the accused on, inform him his rights. Unaona? Tayari kuna plea agreement, must inform na hizo rights zake ziko kwenye sheria. And satisfy itself that the accused understands a list of enumerated matters. This is rule 14. Hii ndio ameleta transparency kwenye hii process. Mtuhumiwa anaweza kuta baada ya kusikiliza anasema mheshimiwa, basi bwana yameishia hapa hapa. Mimi sitaki kuendelea tena. Sasa procedure haifune. Kwa ina maana ile plea agreement sio mwisho wa matatizo. Ile charge lazima isomwe tena. Si atakuwa sasa amekiri kuhusu kosa fulani. Kwa sasa ndio mnamsomea charge kulingana na lile kosa alilokiri kwenye plea charge. Kwa hiyo iondoe ile process ya mahakama ya kukiri. Kwa hiyo sasa mtajua kwamba kabla ya kukiri mahakamani, ile plea agreement ni intention tu ya kwenda kukiri. Unaweza ukawithdraw at any time. Kwa hiyo akisha register, akasomewa, akakiri, process nyingine zinaendelea za lakini sasa ni according to what he has, the charge has pleaded now in the plea agreement. Maana prosecutor na mamlaka ya kukubaliana naye kwamba tutadrop charge hizi, tutadrop hizi, tutaendelea na hii. Haifore. Au nyumbani. Sijui kama inatokeaga hii. The prosecutor to lay before the court the factual basis. Wote mnao practice mnajua the facts. Kwa hiyo kama process ile nyingine inarudi sasa baada ya plea agreement. And the court to determine whether there exists a basis. Upo hapo sio mwisho ile plea agreement. Msidhani mtatupa pale ni automatic piloting. Mahakama inaweza ikaikataa hivi pamoja na kubaliana. They can disagree. Rule number 15. Sasa rule 15 sub rule 3 nasema the accused person to freely and voluntarily without threat or use of force execute the agreement with full understanding of all matters. Baada ya kuambiwa kila kitu, sasa yeye aamue. Are you still free ku execute hiki? Usije kaanza tena kufurukuta baada ya sisi kuenter conviction. A plea agreement confirmation. Unaona? By the parties before the presiding judge or magistrate. Jaji mkuu hapa ndipo kidogo alituchanganya. Baada ya kutaja neno judge na magistrate, akatengeneza tu form za majaji. Akatengeneza form ya magistrate. Unaona, kwa hiyo bwana Mkude mtusaidie hilo na tunashukuru kwa hilo. Mmeyaona haya. Maana kwenye practice taanza kuleta shida tena. Akienda ambako na bargaining powers unafanyaje? And become part of the court record. Mkude sasa hapa ndio unanyang'anywa rasmi the plea agreement. Inakuwa part of the court record. Mnajua maana yake? Na inakuwa record ya mtuhumiwa. Huwezi kwenda kusema kwamba sikuweza kutuhumiwa. Na hii ni mbaya kabisa. Lakini mahakama vile vile inaweza ka reject the plea under rule 16. Unaona? Mnakumbuka nisema rules zina carry sanctions na consequences. Ndio hii sasa. Sasa uzuri moja wa mahakamani, for the rejection you have to give reasons. Hatuna haja ya kuziandika huko, lakini you have to give reasons. Zio kwenye buina. Tumiwa hakuenda voluntarily. Baada si umeshamsikiliza? Nimeona hapa jamaa walimkoesi tu hapa. Hamna cha voluntariness. Consequences of plea agreement. The case to proceed before another judge or magistrate of competent jurisdiction and the plea agreement to be removed from the case file. Hii ni procedure ambayo tunaitumia hata kwenye mediation. Mediation ikishafeli, the case has to go before another judge. Kwa sababu yule judge tayari yuko judged. Kale katuhumiwa ndo
Mwisho anamuuliza mheshimiwa jaji, kwa nini kila nikija mahakamani wewe upo tu? Na jaji anamuuliza mtumia, kwa nini na wewe kila nikija wewe unaletwa tu mbele yangu? Kwa hiyo hawataki, wameondoa mahali ambapo kama amekuwa rejected, everything from the file is removed. Kwa sababu inaweza ikaprejudice hata jaji mwingine atakaye sikiliza. Na uzuri mmoja, hakuna documents zitakuwa filed mle, ni hiyo plea agreement tu. Sasa conviction and necessary orders zinafuata. Where the court accepts, kwani mpaka mahakama ikubali ile plea agreement, itatoa sasa under rule 18 ina na mahakimu wengi kurekodi. Manake kilichopo kwenye ile plea agreement kinakuwa recorded. What does that mean? Jaji ambaye hataki usumbufu anasema, and the plea agreement filed on this court, this is now entered as a record of this court. Muhuri. Badala kwenda kureduce everything tena 1, 2, 3. Tunapoteza muda tu. Haifuri. Kwa sasa inakuwa ni part of the court record na ya mtuhumiwa. Au necessary orders if the plea agreement does not dispose case. Manake unaweza kuwa partially. Nyingine akaamua kuendelea. Sasa section 194 subsection D5, where a plea agreement entered into in accordance with section blah 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 is accepted by the court shall proceed to convict and kwa hiyo record, plea agreement, registered, entered, conviction. Now, conviction and necessary orders. A prosecutor and the accused person or his representative may each make a specific recommendation on the court as to the sentence to be imposed and include the recommendations in the final plea agreement. Sasa hapa kuna sheria imekuwa amended, Bwana Mkude mtusaidie tu. Lakini kwenye principles za kimataifa za plea agreement kuna uhuru vile vile wa kunegotiate sentence. Haifuri. Na mahakama izingatie kama ikaona inafaa. Sasa rules zamani zilikuwa zinasema but the court retains sole discretion in sentencing. Hapa Bwana Mkude wanaposema the court retains sole discretion ni kwamba ni subject to sheria ambazo kuna ambako imemnyima mahakama discretion. Haifuri. Hatusemi kwamba inavuruga sheria nyingine. Bwana Kabate, si unajua kuna zile za mkwaju huu mpaka mkwaju huu. Kama ya wildlife ni 15 to 20 ndio discretion imekuwa limited. Kuna nyingine hizi za armed robbery ni 40 tu, haifuri, na viboko juu. Nyingine za rape, of course rape sio negotiable. Lakini kwa negotiate ni 30. Kwa mtoto wa chini ya miaka 10 life. Kwa those are the kwamba jaji mkuu amekuja. But when an avenue for discretion, the court will exercise it. Anaweza ni wapi mfano? Sisi tulikuwa kule Mwanza, kama nilivyokuambia, tulikuwa na majaji wanaitwa majaji wa Samaria na majaji roho mbaya. Unfortunately, sijajua maana yake mpaka leo. Kwa hiyo unaenda mtuhumiwa anasema, mheshimiwa, unajua mimi si pale wanapo rekodi sasa record ile. Unajua mheshimiwa, nimekaa magereza miaka 8 sasa. Nilikuwa naomba huruma ya mahakama. Jaji anamwangalia asema miaka 20. Matokeo yake mtu anakuambia siji kuplea. Wewe endelea tu, tuendelee. Kinaitwa kijacho. Tutakutana next session. Kwa hiyo kuna hicho kitu cha namna ya exercise discretion kwenye mahakama, sio mimi aipewa completely. Sasa kuna hii hapa Bwana Mkude, rule 21 sub rule 3 ya jaji mkuu. Where the plea agreement involves compensation, the court shall ensure compensation is paid to, nimeichukua A, in the case of government or government institution, the treasury registrar or B, the victim. Haifone? Kwa kuna compensation inakwenda serikalini na ile ambayo inaenda kwa victim. Kwenye rule 2220 ni ile general principle ya inadmissibility of evidence of plea. Ni ile ambayo watuhumiwa wengi walikuwa wanalalamika kwamba mimi nikikupa zangu nyingi alafu nakuja kukutana sehemu nyingine unazibandua zote. Wanatumia ile rule ya extra previous conviction na vitu kama hivi. Sasa focus area execution of terms of plea, mimi nasema Bwana Mkude guidelines 13 1 mpaka 5 na mimi naziita hizi ni kama procedures.
Yani lazima mueleweshe watu wenu. Violation of terms za plea agreement ni standard operating procedures, sababu hata kwenye rules hazijatungiwa. Sasa setting aside conviction and sentence relating to plea bargaining, guidelines 15:1 to 7, nimechukua ile 1. Apply to court which pass the sentence to have the conviction and sentence set aside. Are you for it? Document akiwa kutoka Bwana Mkude support by msisahau hiyo kwenye guidelines zetu. Na hii ni rule 23 ya judges rule. Kuna namna ya kufika mahakamani kuset aside conviction ni by affidavit, na section 194G inahusika ya sheria hiyo. Confidentiality of information is a document muhimu. Guidelines 16:1 to 4. Disclosure of all information, documents, or other matters of during investigations to enable the accused to make an informed decision. Bwana Mkude, tunaomba wakumbushe watu wenu, maana kuna kuweka document kwa pani kusema hii haikuhusu. Kwa hiyo wameingiza principle ya disclosure ambayo iko kwenye civil procedure, wameingiza kwenye criminal procedure. Kwa hiyo disclosure ni mtu anaomba, unaweza ukapinga Mkude lakini disclosure not to compromise state security, security of witnesses, or integrity of judicial process. Those are the only grounds. Msije mkaweka zenu kwamba wewe ulimnyima girlfriend wangu pombe. Does that amount to state security? Kwa hiyo iko very clear. Monitoring and evaluation, ndugu yangu Bwana Mkude, nasema na hizi ni standard operating procedures. Lakini mahakama ina namna yake ya kumonitor. Sasa namalizia, an ideal bargaining process. Lazima kuwe na initiation. Kuwe na initiation au discussion, kuwe na plea agreement, kuwe na plea agreement registration, alafu kuwe na conviction na sentence based on that. Lakini initiators and players, parties in the negotiation, time for commencement, cause of action, that is by way of concluding the unfinished business. Time of commencement of plea negotiation, either before the arraignment of the accused person in court, hii haipo kwenye regulation zetu. Na Bwana Mkude, ni jambo la kudiscuss. Bitu tubadilishe main law. Tunajua tu time after the trial of the accused person commences. Anapoambiwa nenda plea guilty. Kwa hiyo hii tuiangalie. Nchi nyingi wameweka vile vile provision before the arraignment of the accused. DPP mahakama. Sasa mtuhumiwa nitampeleka wapi? Kwambia matia nini kabla kama hatutaki umemkamata mtu kufanya kumsaidia mkamate, alafu namna ya kukaa hii biashara ina kwa gatekeeper wa una ushahidi naye. Kumbuke vile vile fikisha mahakamani. Kwa hiyo kuna kwa DPP kwenye kile kifungu cha 91 subsection 1 kilichorekebishwa na Jaji Mkuu sasa hivi, hunipeleki tena bwana mpaka uwe na ushahidi wa kutosha. Tumeenda kama Marekani. I don't know the practice now. Maana practice Tanzania unapigwa ngwara pingu, alafu tunakupeleka polisi faster mahakamani, alafu anamwambia hakimu upelelezi bado. Siku 100 upelelezi bado. 104 upelelezi bado. Nusu mwaka upelelezi bado. Kutana na hakimu huyo sasa aliyeiva kama yule wa kwangu wa Mwanza, armed robbery. Akawaambia polisi, kila siku mnakuja hapa na prosecutor upelelezi bado, na waachia huru watuhumiwa. Mtuhumiwa wa armed robbery. Na unajua mahakama ya Mwanza hainaga milango ya kufunga na madirisha. Wakatokea dirishani, wakafika mwaroni, hawajaonekana mpaka leo. Alafu sheria yenyewe inasema
lazima uende mbele ya yule hakimu eti DPP ukaombe application ya kuwarudisha wakati hawapo. Kwa hiyo mna hilo tatizo, sijui mtalifanya nini kwenye practice. Sasa hivi mna hali ngumu sana. Na DPP, he does not investigate crimes. Yeye analetewa. Polisi wakivuruga huko na kusukumia, unakuja mahakamani, hakimu anakutukana wewe. Mlete na yule polisi kutukana wote ili iwe safi. Initiators and plea-bargaining process to a very clear jamani. Kuna prosecutor, accused person, advocate, counsel, relative na victim kwenye hata sitokee gani relative. Relative who is the relative? Sheria yetu inafanya who is the relative? Section 1A1 inasema relative or any other person legally competent to represent the accused. Now, representative means an advocate. A relative, lazima mwe na blood relationship of some kind. Are you following? Unakumbuka ule utani baba. Siku hizi kuna baba wa kukodisha. Unaona mchukua tu naambia jifanye baba yangu twende. Sasa alipoenda akakutana na mwalimu mwenda wazimu, bakora. Mzazi representative akala bakora. Mbona amekubaliana kulipana hela? Na kumwambia hela zangu kujatimiza mkataba wetu. Ni kesi ya Abunoasi. Nakumbuka kesi ya Abunoasi. Bawaba mlangoni. Ukienda huko 50 zako 50 zangu. Hivyo jamaa alipofika yule akamwambia mfalme, nichape viboko 100 lakini vya kwangu 50 tu, 50 vya mlinzi wako. Vya mlinzi njoo uchukue sehemu yako ya mgao. Akaenda kwa furaha, lala chini. 50. Kubaliana. Contractual to be performed. Victim means a person or a relative or a person directly and proximately. Are you following? Principle ya tort law. Directly and proximately affected as a result of commission of a crime and includes a complainant. Iko kisheria. Rule 2 ya jaji mkuu. Sasa prosecutors be a prosecutor other than the DPP not to conclude a plea agreement with an accused person or is the advocate unless the first obtained prior written consent approval of the DPP. A prosecutor who uses an improper inducement to encourage an accused person to participate in a plea discussion may be held criminally liable. Where an accused person has retained an advocate, a prosecutor is not to engage in a plea negotiation directly with the accused person in the absence of his advocate. A prosecutor to inform an accused person of his right to representation by an advocate in the plea negotiation. Now, where an accused person cannot afford to retain an advocate, the court in its discretion may assign counsel for the defense at the public expense. Legal Aid Act inasema sasa hivi. And then a prosecutor may obtain the views of the victim or a relative of the victim before concluding a plea agreement. Naona mmeweka hata kwenye. Sasa, kama nilivyosema, plea bargaining is a process. It's not perfect, but it's ideal. Imetusaidia mpaka sasa hivi hatujafanya assessment kitaalam. Actions necessary for efficient administration of criminal justice because justice delayed is justice denied. Outcome is beneficial to prosecution, accused, and community at large. Accused inaweza ikawa beneficial manake nini? Lazima upate mshahara wa dhambi zako. Kwa hivyo kama zipo tukishazisema. Consequences. Accused does not avoid a criminal record. Hii sio nzuri sana. Plea bargaining ingesema na dhambi zako umefutiwa, tungepata wateja wengi sana. Lakini hatuwezi kufanya. Now, all people are entitled to liberty regardless what laws might say. If laws don't protect liberty, then the laws are illegitimate. Now, actually, huyu rais alisema people can actually disobey them. Thomas Jefferson, third US president, Thomas Jefferson alikuwa mwandishi mzuri sana, lakini aliandika kitabu kinaitwa Life, Liberty and the Pursuit of Everything. Sasa kwa wale ambao mumjui Thomas Jefferson alikuwa super tall, futi 6. Upo hapo. Nywele nyingi. Alafu baadaye alipoanza kupata mvi akasahau hata kuzitengeneza. Na ni rais peke yake ambaye alikuwa anaenda ikulu na kanda mbili. Upo hapo. Wamkuta rais na kanda mbili. Lakini si rais wa nchi. I thank you.
for the nice people. Enjoy it. So with that, I invite Dr. Hello. Good afternoon. I'm acutely aware that we are running out of time, but let me take time to thank the organizers for welcoming us again here. Also, the DPP by involving us in this process. Probably he didn't need to. A lot of times we have been surprised by rules and regulations which we are totally unaware of while they affect us. So I thank him for taking the time to discuss with him. Also, I must thank my other presenters for bringing issues which I was actually myself acutely unaware of. And I should be particularly thankful to Justice Makaramba for a very informative discussion, which I think even covered the part I was supposed to go through. I'm supposed to discuss the plea bargaining guidelines and the economic offences specification for consent notice. What I should say, the guidelines have been discussed by Justice Makaramba fairly in detail, actually clause by clause, which will be a waste of time to repeat again. For what? The judge has spoken, can the advocate speak? I doubt it. So he has done well that job. Kwa hiyo basi, mimi tu niseme, nitazungumza machache in the most general nature. Sijui muda ambao ninao ni muda gani, maanake we are out of time several times. So sijui napewa muda gani. Lecturers lazima tuwe time delimited. Ama sivyo huwa tunazungumza for 1 hour, tukifungua mdomo tu. So, any time factor, basi mkikubalia juu ya time factor mniambie tu, ili ni save muda. I also welcome you to see several sources which I have used as references. A book by Grossman, Plea-Bargaining Made Real. It's a US book,
And it's good because anyway, formalization of plea bargaining started in the US, and I can see maybe you don't see much there, but that's it. But also I'm using an article by a lady, Nakibule Kiseka. Dr. Kiseka wrote a paper in 2020, some 2 years ago, on plea bargaining in a human right, as a human right question. And she pointed the challenges of plea bargaining in Uganda, which has got almost similar jurisdiction like us. And the DPP in Uganda, as you know, has issued also guidelines. So is the DPP in Kenya, has issued guidelines. So somehow within the 3 East African countries, we are latecomers. So we have to take the issue seriously, as it seems uniformity, clarity of rules, etc., is very important within the office of the DPP. So I've got 20 minutes to go, so please time me. When 20 minutes, I just raise the hand so that I can know where to stop. Lecturers don't ever stop. I found today judges also don't. So for me, you should carry to say, Mwalimu basi. So this lady speaks something about Uganda. And then here in Tanzania, we don't have a very thorough literature about it, but I found a very inspiring discussion in the PhD thesis of Justice Utamwa. Basically, he based himself on pleas and so on, but chapter 2 of his thesis is a wonderful resource whereby you can go and see the various types of pleas and what is the justification of pleas. And lastly, there is a paper from Maheretu from Ethiopia, the proposed plea bargaining in Ethiopia. It was written in 2016, how it fares with fundamental principles of criminal law. In case law, we don't have much. We have a case by Vietel, a Halotel case, which gives some kind of history and guideline, and also one by Peter Michael Madeleka. I think this is an advocate, but I think it was thrown out. It wasn't a very successful case, but there are lessons 1 or 2 there which can guide us. Now, why do I say that I must speak about some general principles? Hii ni kwa sababu wakati mwingine tukienda kwenye rules na kanuni zikoje, kwamba mwanzo wa okay, wapi. Kwa sababu detail nayo sana Jaji Makaramba, karibu tu kuzizungumzia hii kama kuzikumbushia. Tuna rights kadhaa na hizi ni muhimu kuzikumbuka. Ya kwanza kabisa, the right of free access to justice, guided under the rule of law. Free access to justice under the rule of law. Kwa hiyo kuna mechanism na systems nyingi tu ambazo zinaweka kwamba tuwe na free access to justice, na vile vile ile justice iendeshwe under the rule of law. Tuna kingine, the right to a fair trial as a basic norm in international human rights law. Kwa hiyo tukienda kwenye mikataba ya kimataifa huko ambao Tanzania ni signatory, tutakuta kwamba right ya fair trial ni fundamental. Vile vile constitutional law, constitution yetu, tukienda kwenye ibara ya 13, kisoma kule kuna a right to a fair trial, na unaweza kuipata kutoka huko. Kwa hiyo hivi ni vitu vya kuangalia. Halafu lazima tukiangalia kwa undani kwamba hii right gani mingine, utaona ataja Jutamu is ndio trial inakuwa set in motion. Umesema kwamba uko guilty au huko guilty, umesema mambo ya
outrafa convey, outrafa qui, pardon, claim kuna pardon kwa mambo yako, ama wakati mwingine unanyamaza. Kinyamaza, mahakama itabidi iamue, majaji wanajua wafanye nini kama mtu ananyamaza tu, hataki kuplead, what happens? Sasa ingine ni kwamba una haki ya a speedy trial. Kesi iendeshwe kwa haraka. That is a right. A fundamental right. Nahitaji kubalance protection of tu kwenye tochi ya prosecution. Miaka nenda miaka haujakamilika, wengi wa hili jambo kwa watu sana. Jambo ni hayo kwenye Plea-Bargaining, unaona watu zaidi ndio. Kwa nini? Hiyo right to lakini sasa kwamba kuna attempt za kuonyesha kwamba hiyo right inarudishwa kwenye mstari. Tunaona kabisa, tumeambiwa kwenye sheria sasa kwamba prosecution haiwezi kuja mahakamani mpaka imemaliza ushahidi. Kwa hiyo wakiingia mambo yanakwenda. But the right to a trial is a fundamental right. Na mara nyingi tunaisahau yetu. Kwa hiyo linda accused, lakini vile vile tunayo ina responsibilities. Wale wanaocommit crime kuwashughulikia inavyohitajika. Wasipokuwa enabled vizuri kufanya hivyo, nao watatiliwa mashakani. Na umma unaangalia kwamba huyu aliyefanya kibaya hiki tumshughulikie kama sheria inavyotaka, lakini vile vile na accused naye tumlete kwenye balance kwamba community inalinda victims. Kwa hiyo kwenye the right to a speedy trial. Kuna safeguards zingine ambazo lazima tuzizungumzie. The equality of arms by way of participation by all in the trial process. Uwakilishi lazima. Hizi ni haki za msingi, na tukiziangalia hizi haki unaanza kupata mawazo kwamba je, hizi haki zinasimamiwa kweli? Hii system yetu ya criminal justice inazisimamia? Kwa hiyo maswali ambayo yanazuka, ambayo is from these principles we can criticize the ni kwamba the presumption of innocence, kwenye process kuna presumption ni kitu equality. Tuko kwenye kama tuko DPP kuja na kuna system mmoja, maana mpaka tuna system ambayo hamna cha bei. Mwingine ambaye ana cha bei, wakili mkoko na wateja wake wanaingia pale wanyonge. DPP akishaleta certificate hapa, hatuna njia ya kweli equality kwenda kwa namna gani? Sasa equality of moja ana free access, hiyo ni principle. Kuna principle process truth ni process. Plea-Bargaining fanya nini? Process ndio kitu cha kutafakari. Kuna principle zungumzia privilege. Mtu anakwenda anaji-incriminate mwenyewe, labda haiko very clear kwenye constitution zetu na zingine, lakini Marekani when you plead the fifth, Jaji Makaramba anaweza kueleza, Marekani akiplead the fifth ana maana kwamba mimi nikiongea hicho kitu nitajiself incriminate, na analindwa na mahakama kwa amedeclare the fifth kwamba atakuwa incriminated. Kwa hiyo akizungumza, kuna mtu mmoja alikuwa
mmoja akaambiwa taja jina lako, akasema no, na plead the fifth. Mahakama ikaona itaendeleaje kama mtu ajitaje hata jina lake. Kwa hiyo processes zile zilipata plead the fifth, to remain silent. Mwisho kabisa right. Sasa tunasema data sababu it undermines fundamental safeguards. It undermines the fundamental safeguards. Critics wengi wanaenda hapo. Cha pili wanasema ina risk wrongful conviction. Mtu ana sababu zingine huko, hataki kuendelea na haya mashauri, hataki usumbufu. Mwingine hataki publicity tu. Kiasi ambacho ukakuta na yenyewe hapa mwanzo alikuta kuplead ile mbaya, hata ushahidi hakuna. Hayo ni mambo ambayo. Cha tatu, doa le ingine sanctions nini plea-bargaining system zinawekwa negotiate mimi nasema kitu system has been totally the regular state criminalization civil trans imefikia mahali DPP na diwa watakuwa kila kitu kwenye kosa ya jinai pia kila mahali ukifanya hivi na vipi. Sasa the criminal justice system na civil kuna conflict. Tumecriminalize activity now consequences again. Defend precious. Kwa hiyo sina irudia sana, lakini it removes all right be an effective more resources badala ya kutumia muda trial you can na kupunguza immunity. It reduces levels. Sasa hii watu waliofungwa nani remandizi ni kubwa kuliko ya the prisoners. Remandizi resource nyingi. Kwa hiyo kusema is to that lakini ingine tufikiri kuna vitu anaviona yes what about B primary benefit wezi kutoka kuna kakitu pambana stoke kabisa kwake ni plus hata plus nyota pata conviction certain evidence is kwa hakika na jamaa basi eti na justification kulikuwa na makosa
hata kama nilikuwa sina the bargain rates uko. In some cases, prosecutors testify atenga ukubali vijana mna moment unapata snitch ewa bizawa nyingi ziko kidogo. Kwa hiyo mambo zaidi bana mwelewe tu. Karamba amekuwa very frank kwake, inavyodhani yake kuli tumtazame nayo angalia hivi aliye kitu ana aya mwingine nao hapa. So, kwa hiyo kuna kila mtu na pale kwenye kwamba namna gani mezilisti vizuri ambazo zinaweza kutokea. Ina jaribu ile hatuendi kwa yeni Plea-Bargaining hivyo. Sasa wekea guideline ndani kwa ndani, gongani kwanza DPP ili uko mjue kwamba ni nzuri mwende forward, lakini zinataka kuzinyo in a very positive point. Ziweka chini a very serious issue. Ukizisoma anazimba ni kuleta consistency, effectiveness, integrity. Iko na kazi angalia consistency ina maana miaka mingine hii na hii kama kuna lazima uwe naye akuone tazama kwa bwana, mbona juu yeye kapewa hii, mbona kulikuwa na kama unaangalia na. Kwa hiyo kutaka kuleta efficiency ni hivyo integrity kwa anafanywa kwa kwenye watu wanafika tu kupiga, alafu mkude lazima uweke taratibu, alafu transparent again and you're not transparent. Bila kuamua kwamba ngulugatu kwa bagi ndio huko nyuma tukua, lakini sasa precondition kwa malizika isi hata kwa
kuonyesha hizi lakini na wanayo Kenya na Uganda predictability megusia kwa human rights, justice, right. Hey. Kuna a timely way to resolve the matter. Kikaa tu mimi ni kesi moja wale wote great war alienda lipa palipe nini, najua hakutoka baada ya mwaka, anaitwa Mru. Unajua kufa njiani enda kutafuta na maki alidhania kwa kitu cha na alishalipa, lakini hakutoka baada ya mwaka mzima. Sasa mambo haya Peter stability aspect eshwe vizuri kama Chief Justice amesha ambazo nazo zimeweka time DPP. Tungeomba sana kwamba hiki ndani ya guide wako bwana yatazama zitazama hizi guidelines section by section, zimepitiwa na Justice Makaramba. Kwa hiyo sina cha kusema sana, nitasema tu kwamba amekava details ambazo zilikuwa beyond hata mimi nilivyoweza kufikiria, lakini naweza kusema na general considerations tatu about the rules. Kuna ka conflict kwa kweli kati ya rule making power ambayo iko chini ya sheria na vis-a-vis neno ambalo hutaki kulitumia vis-a-vis guidelines making powers. Kwa kweli guideline making powers they are internal to the office. Kwa majamani, nataka wote to behave in an consistent manner, na nitashare with the public how we are guiding ourselves. Lakini those are the rules. We can use the guidelines to criticize you wakati mwingine, lakini it will be only criticism. It will be like a moral criticism, ambao sana sana tungekuwa kanisa ungetengwa kanisani ama ufukuzwe msikitini, si basi? Kwani sanctions zaidi ni nini? Lakini naweza kukriticize kwamba bwana Mkure, mbona ukufuatia hii guidelines zako mwenyewe zinasema hivi. Na mara nyingi tunaona GPO za polisi kwa zinaleta utata huo. GPO mpaka mwisho zikasema hapana, zimewekwa part of the law. Kwa hiyo ikawa vinginevyo, lakini watu nao walikuwa wanajidefend kwamba ni guidelines tu. Kitu cha pili ambacho mimi naona kwamba ni concern ni criminal justice versus administrative justice. Tuiongelee hii clause kwa sababu gani? Kuna tendency ya kucriminalize mambo sana. Nimesema kule mwanzoni. Kuna vitu vingine mpaka unashangaa kwa nini imekuwa criminalized. Kuna wakati mmoja niliona regulations za money laundering ambazo zilikuwa zinahusu transfer za hela kwenye simu, ambapo ikasemekana ukitaka kutransfer bilioni 2 lazima ukajaze form, na ile form uipeleke FIU inaitwa. Sasa nikipita pale Mwenge, transactions zinazofanywa na vile vibinti pale, ukienda kwa wakala kutransfer hela ni millions. Sasa unamtaka wewe na computer pale kujaza form kwamba nimetransact fulani millions hizi. Will life be possible kwenye informal economy?
No, it will not be possible. Umeregulate, okay. Umeregulate kitu ambacho ni unregulatable. So you have to be careful about these matters. Halafu kuna detailed oversight and regulation of economic transactions. Detailed oversight. Baba ameingia jikoni. Baba anaingia jikoni. Tunaona siku hizi kwenye internet huko vinapita viclips ya kuonyesha sui baba amekaa na galoni ya mafuta. Alafu mama akitaka kupika ana sindano. Anatoa ile mafuta, mama anakuja na kikango pale, anapika chir. Basi mama anaangalia, anasikitika. Okay? Baba ameingia, tunamcheka kwamba huyu baba vipi? Ndio. How come our state goes to such details? Inaenda mpaka jikoni. Baba kupima vitu kama hivyo. The information ni kwamba kwa sababu baba yuko so nani, tutafute mbinu za kumkwepa. Actually una trigger a criminal response kwa kuwa that detail. Kwa hiyo kama kuna mambo ya kwenda kwa hesabu minofu ya nyama ambao mnakula siku hizo, baba ametuza minofu yake, haya mambo serikali inabidi iache. Tusiende kwenye detail ya namna hiyo, ama sivyo ukioverregulate utapata reaction mbaya. Kwa hiyo ni kusema kuna overburdening ya criminal justice system, kuna abandonment of administrative and civil reliefs. Ingawaje siku hizi umeona hii sheria iliyokuja juzi imesema kama kuna alternative reliefs kwenye civil, ni important tuende huko. Kwa hiyo hicho kitu kionekane kwenye guidelines vile vile. Part of the negotiation ionyeshe kwamba tunaweza kuleta administrative or civil reliefs zingine zikawa considered instead of criminal sanctions. Pawe na possibility ya kuongea hayo. Halafu kuna jambo la tatu, ni interest of the victims and complainants. Hizi hazijachukuliwa maanani sana. Wanao negotiate ni professionals. Advocate Nkoko ana interest zake kumaliza kesi. DPP ana interest zake naye kumaliza kesi. Victims hawai considered sana kwenye hizo negotiations. Unaona mambo yanakwenda juu kwa juu, lakini hapana. Best practices internationally zinahitaji kwamba wawepo parties na wahakikishe kwamba voluntariness yao imekuwa very open. Kwa hiyo ni muhimu sana hizo process zionekane kwa complainant teams, kwa sababu anaibagain, si ndio? Ndiye anaibagain. Kwa hiyo yake. Sasa hapa kwenye economic for consent notice, niseme tu vitu viwili vitatu. Kwanza, issue ya delegation of powers. Mimi hii lazima niigusie, Justice ameshadili nayo, lakini hiyo GN ina malengo makubwa juu ya kudelegate power za DPP, ambacho ni kitu kizuri kwamba mambo yaende mpaka akienda huko kwa prosecuting officers kwenye crimes za level fulani amedelegate. Hicho ni kitu chema na ni kizuri. Kilicho ni concern kwanza, kama alivyokuwa concerned judge kwamba hawa authorized officer, process ya kuappoint iko kidogo unclear, haijashiba, na jaji ameongezea kwamba haijafanyika kiasi ambacho kaenda kisheria vizuri. Zimetajwa kwenye statute, lakini kwamba patakuwa na authorized officer, lakini process ile inaendaje? Under the Land Act, mimi ni mtu wa land, kwa hiyo mambo ya land najua sana. Kuna authorized officers. Commissioner for Lands hafanyi kila kitu, lakini kuna ka process karefu kidogo na kako statute, namna ya kuappoint authorized officers na namna ya kuwatambua. Tunapofanya land transactions sisi tukienda kwenye wilayani kule, tunamtafuta mtu anaitwa AO, authorized officer. Ndiye ana powers za Commissioner for Lands. Kwa hiyo ningedhani DPP ingesaidia kama ungeenda kwenye katika process mkakatazama, na labda kanaweza kuwasaidia mbeleni. Kwa hiyo inahitajika guidance. Lakini kitu kingine ambacho ni notice about authorized officers, kuna vipengele vingi ambavyo vinasema hatafanya kitu mpaka umpe consent tena. Nikaona mbona DPP anarudi pale tena? Wewe umeshampa power kwamba kwa kiasi hiki cha 4-5 wewe una mamlaka ya kuamua, lakini unahitaji upate tena approval na consent. Kwa hiyo kwenye ule muda wa siku 30 mnaweza kurudi mkamoverburden tena DPP kwenye mambo ya kutoa matatizo.
Kwa hiyo ambacho ningeomba mfanye ni kwamba trust your juniors ambao umewadelegate, lakini kama you are concerned about certain matters, pawe na requirement ya wao tu kutoa notification. Kwenye mambo ya land tunatoa notification. Kama unataka kufanya disposition which does not require approval, then you issue a notification. Sasa kwenye hizi rules hizi, kwenye hii GN, niliona labda hizo ilikuwa moja. Mnadi tupu crimes kama ndio mmefocus, kunakuwa na tatizo ndio inaitwa kusanyo. Maybe interest kwa mazuri. Sasa jike notification. Desegregate ambazo hazihitaji lakini zinahitaji au notification. Things. Ingine haya ya predictability na time factor nimeshazungumzia, niseme kwamba when you delegate na tayari umeshafanya hiyo kazi, ka process beyond that, kaende without hindrance na iwe wide, sio kwa economic crimes tu. Hivi huko kwenye mikoa na kwingine mna crimes peke yake, kwamba hii kwa wide isiwe economic crimes. Treat makosa bila sababu muhimu kama the economic, sio tu kwa crime chini ya makosa ya unbailable offenses. About unbailable. Watu wenzangu wanakwenda game ya unbailable. Sasa do we need to know what is happening? Kuna unbailable, lakini offenses in Zanzibar, Chief Justice, that was appeal to the Chief Justice. No. Voluntariness yengewa vizuri ya mambo PPP. Hiyo labda ni today waangalie mara unbailable offense. Ikiwa more humane, utapata system ambayo ni humane ya plea-bargaining. Asante sana. Thank you very much, Dr. Tenga, for your valuable inputs. I must admit that they have been very, very valuable, and we have learned a lot. So we are basically moving to the plenary discussion, whereby there are institutions that we invited, and these institutions are stakeholders in the plea-bargaining system. We have the judiciary, we have the Ministry of Constitutional and Legal Affairs, we have the prisons, we have the PCCB, and finally, all participants. So, we'll start with the judiciary. If they have any inputs, please share with us.
what I want to speak. Despite of areas that has been covered, on my part as one of the senior officers for the judiciary, we have some notable areas which I think I will make a contribution on. Start with Ghana number 8. It sounds to be, it should be two-way traffic. It appears to be one-way traffic, which to me sounds unfriendly. The setup of the guide should depend on who initiated the game. If you go to guide 5G, categorically, the guide is that the plea-bargaining, I think, is by the and section 194A of the CPR, which mandates the prosecutor to enter into a plea. So the arrangements under the preamble may include initiation by the prosecutor. But if we go again to guide 5A from the 1 to 2, there are categories of persons who have been mentioned to be able to initiate the plea-bargaining agreement. They include the accused or his advocate, the prosecutor, the parent, guardian, social welfare persons. So if you go to precisely on guideline number 8, I would prefer that it should be read as follows: the public prosecutor, comma, accused or his advocate, comma, parent, guardian, or social welfare officer, as the case may be before. Because these are the words that are supposed to be embraced. They have been embraced under the CJ's rule, but they also embraced under Section 94 of the Criminal Procedure Act. So it doesn't really convince if these words are left out. If you go to guide number 9, on the termination of plea-bargaining, they're saying it will be terminated through 2 ways. They're talking of death of the accused. They're also talking of the lapse of time required. And they have made a reference to guide 6, 2, paragraph E. Unfortunately, I've perused the entire guidelines and I can't find rule 6.2, paragraph E. I stand to be corrected if you have come across. But the intention was to find the period where that confirms the period that has been stated under the rules of procedure. If you go to guide number 10, it provides for the contents of the agreement, the plea-bargaining agreement, and it says where the DPP and the accused. These words exactly used in guideline number 8 of the guide as parties to the plea-bargaining. This time around, under this particular guide, there is a representative who has not been taken on board on the part of who may initiate the plea-bargaining agreement as reflected under guide 5A, number 1 to number 2 of the guide. And let us maintain consistency throughout the document. The word is representative has been taken on board in the CJ rules at rule 2, as well as rule 2 of the guide. It should be reflected when the guide expresses parties who may initiate the
of the pre-agreement and measures at Guide 9, they're saying that the public prosecutor shall do the following. Now I'm saying that the guideline is one-sided. Contract, it should tell what would be the consequences if the public prosecutor violates the terms of the pre-bargaining agreement. So it sounds like it's just a standardized contract where the other party has no say. This is a pre-agreement which has been entered by both parties by mutually agreed. So the guidelines should be to consider the mutual agreement between the parties to the pre-agreement. And I also add when the presenter of the senior attorneys, we talked of the status when the pre-bargaining agreement has been rejected by the court. It seems that there is a room for them to make an appeal against the dismissal of an application, set aside the pre-bargaining agreement. Of course, in both the Civil Rules and the Criminal Procedure Act, I have perused and I have also consulted the senior state attorney, Mr. Komani, and I've been unable to trace if that application which has been dismissed for the efforts to restore an application could be appealable. It sounds both under the civil rules and under the law, there is no room for an appeal. But the guidelines have suggested that they can appeal to the higher court. Now I was going to mark that suppose the pre-agreement has been filed and registered before the higher court, and now there is a room for you guys to make an application, maybe in case an application has been dismissed. So are you telling us that the guidelines will enable you to appeal to the Court of Appeal? If you go to the Court of Appeal, under which Court of Appeal that will allow you to knock the doors of the Court of Appeal in the absence of the statutory requirement? So these are things to consider to see if we can take them on board. Of course, this is under guideline 15 of the guideline where we say that prefer an appeal. Appeal to where? The Court of Appeal. Of course, you can appeal from the subordinate court to the higher court, that's fine, but I'm trying to imagine a situation when we are trying to exercise the legal muscles from the high court to the Court of Appeal in the absence of statutory provision. Coming to the guidelines specifically, I will go to the last page on the specimen number 8 on the notice. You see, you are experiencing or you are encountering trouble when it comes to execution of court orders. You have already entered into a pre-agreement contract. You have agreed, and such pre-bargaining agreement has already been registered by the court. Now you are finding yourself in a situation whereby parties do not adhere to the terms and conditions stipulated under the pre-bargaining agreement. Therefore, I would rather suggest that since you have already played your part under the pre-bargaining agreement, whether the other party does not fulfill, it's upon you to make some arrangement under the guidelines to notify the court, whether it is through taking an application, whichever someone is supposed to be an affidavit, informing the court that the accused has been faulted and you wish to secure the assistance
Legal Affairs. We can come up with the principles for Legal Affairs. Please. haya majadiliano kwa kuanzia gerezani, lakini pia ama kwa kutumia ndugu wengine. Kwa hiyo pia ni mchango mzuri na tutapeleka elimu kwa wadau ambao ni wateja wetu na wateja wetu pia. Lakini pia kuna guideline namba 5 C3 nasema where the accused person is under custody, the letter shall be sent via and endorsed by the prison officer in charge. Tumekuwa tukifanya hivyo kwa tangu hapo awali na nyaraka nyingi tukizipisha kwa mtindo huu, lakini nilikuwa nina wazo kwamba kwa wakati wa mwanzo tulikuwa na changamoto ya kwamba document ikianzia gerezani, ndugu wakichukua, yaani kama atapatikana wakili au ndugu kutake cover kwenye hiyo issue, unaanza tena habari ya document iwe reissued again kwa kuanzia yule mtu ambaye ametake cover hapo katikati, ambaye ameingilia hapo katikati. Kwa hiyo nilikuwa nafikiri kama kutakuwa kunawezekana kuandikwa vizuri kwamba hata kama hiyo document itakuwa imeanzia gerezani kwa huyo mshtakiwa mwenyewe aliyeko gerezani na mtu mwingine akaingia katikati kwa maana ya wakili au ndugu, basi hakutakuwa tena back and forth movement on the document to be reissued again from that person who was entered in between. Alafu kuna hii G5E Roman 2, the venue of meeting or consultation such as court premises, national prosecution service premises, prison facilities for inmates and the investigative areas premises. Kwa upande wa magerezani, sijajua kama hiyo clause inaweza mkawekaje, lakini tungeona ambapo ungeweza kuadvise kwamba hiyo ni sehemu ambayo inaruhusu mazungumzo yao sasa. Kwa sababu pale ukija unaweza yes? Na? Ni G5, guideline number 5, C, F Roman 2, on prison facility, as for the venue to conduct discussion or to make a consultation on this issue of plea-bargaining. Nilifikiri kama mngeweza kupata lugha ambayo itaruhusu kutengeneza kuwapa mazingira ambayo ni sababu unaweza kufika pale ambao shughuli ya gerezani, mtu anayepata VIP pesa ya kuzungumzia sasa anakuta sio suitable. Unakuwa na watu wengine asiwewe, kwa hiyo mazungumzo ni mengi au sasa ni kelele na msikilizani. Kwa hiyo labda kuaddress hapa kwa ofisi, sijui kama itaingia huko au kuna namna ambayo tunaweza mtaweka ili mtakapohitajika mwe kuzungumzia basi kule pawe na sehemu ambayo ni venue ambayo kama mtapata kodi ya ofisi ya officer in charge au msaidizi au mtu mwingine
ambayo wakatoa elimu na watu wengine kwa ajili ya kupata mazungumzo mazuri na yenye utulivu. Kwa hayo machache nimeyapata kulingana na hali ya namna ilivyo. Tunashukuru kwa kunisikiliza. If someone has already agreed,
people have connection, people have, you know, they want to go there, live their lives, so they don't want the hassle of going publicly. And thank you very much. I also have a view of this, the DPP doing so many responsibilities, with the responsibilities that the officer already has, and then going through this process of I know we've been there, we have done that. We have done good things, bad things, you know, the better things, but at least we had a place to stand. Now that we have these guidelines, I think it would have been more appreciative if you already get the consent, you've already get the certificate, and then the parties are free to find an independent mediator. To do all the negotiations, to do everything, and then you come with the negotiation, and then the DPP, okay, now you can move on. Go back to court if you want to do that, and then implement the agreements that people have come up with. So that it will also give the DPP the relief, you know, you were not there. So all the things that we have been, you know, people have been pointing fingers of maybe coercion and those kind of things, you know, it will give at least, you know, a good eye, a clean eye on the whole negotiation process and how you came about the agreement. With the other things, I cannot talk much because, as we say, for us, the PCCB, everything that we are doing it at the DPP. So I cannot say much on that one. Thank you very much for listening to me. Okay, thank you very much, our representative from the PCCB. So right now, it's time to invite all participants for their input. And in this session, it's written 40 minutes, but with regards to time, let's make it 30 minutes. So for all participants are invited. For anyone with any input, you're invited to give an input. Nashukuru sana kwa nafasi hii. Ninaitwa William Hassan, ni wakili, na nashukuru kwa kupata nafasi hii leo. Input yangu nimeiona katika specimen NPS specimen 02 kama mchango mheshimiwa judge na wakili Tenga wameongelea na habari za delegation of powers haziko more clear, lakini ningeomba katika hii specimen ukisoma section 23 ya National Prosecution Services Act, neno lilotumika zaidi ni delegate. Alafu ukisoma na notice, the economic offences, specification of offences for consent notice, specifically notice 3 sub 4, nasema the power to consent to the prosecution of economic offences specified in part 3 of the schedule to this notice is hereby delegated. Neno linalotumika hapo hereby delegated. Ukisoma pia kwenye act, neno delegated limetumika zaidi. Kwa sababu hii itakuwa ni kama tunaweza kusema kama ndo delegation of powers au hati ya delegation of powers, basi badala hapa ya kusema the powers of the director of public prosecutions be also exercised by, litumike neno the powers of the director of public prosecutions are hereby delegated to huyo ambaye atakuwa delegated. Alafu pursuant to this appointment inasema you shall exercise. Ningeshauri liongezwe neno delegate katika interpretation kama ambavyo umeliongeza au lipo kwenye consent to enter plea agreement delegation of powers. Hapa nimeweza kulifanya delegate na so
consultation ambayo prosecutors wanaifanya kwa wapelelezi ama agencies ambazo zinakamata, zinafanya uchunguzi na kadhalika. Consultation ambayo in effect inaweza ikablock process. Sasa ni aidha watusaidie kufahamu ama waenda wakatafute namna ambavyo wanaweza waka-maintain role yao kama prosecutors bila kuwa blocked na wachunguzi ama na wapelelezi kama itakavyokuwa. Ninazungumza hili kwa sababu hata katika setting nyingine za usikilizaji wa mashauri ya jinai, investigative agencies wakati mwingine zina block process za hearing ama zinachelewesha cases, na kuna mifano mingi tu, hata wao nafikiri wana acknowledge. Kwa hiyo ni muhimu kwenda kufuatilia kufahamu ni namna gani wao kama prosecutors kama office ya DPP inaweza ika-maintain balance of interests, kwamba office ya DPP lazima ibalance maslahi, na kwa sababu role yao ni kusimamia utoaji wa haki kwa upande wao, basi lazima pia balance hizo interests. Jambo la pili ni mawasiliano.
schedule Form A, ukiangalia Article 6, kuna very serious omission. Pale kwenye karibu na sentensi ya pili kutoka mwisho inasema if those facts were known to the prosecution at the, alafu linakosekana neno ukaendelea na off. Nafikiri ilikuwa na maana at the time of the prosecution's signing of this plea agreement. So kuna neno limetoka na hivi tayari imeshakuwa gazeti. Alafu kuna neno lingine tena linakosekana. Sasa wewe kwa sababu kwa serikalini unaenda kushirikiana na maneno ile wake omission ile watu wanaweza kusupply kitu ya moja. Na lingine tena nafikiri ilikuwa ina misi ya wapi tena. Ilikuwa ni kuhusu neno quality. Kwenye hiyo paragraph 1, ile number 1, kwenye hiyo schedule inasema accused enters into this plea, tena ameweka neno pleas, unaona agreement and it pleads quality free. Maana nini? Does it make sense? Ni kuplead guilty au ni quality? Unaona hiyo? Sasa na hivi shamba gazeti sasa hiyo wakufanyia kuplead. Sasa hii ina maana gani? Plead guilty au ni quality free. Lakini ilikuwa na maana ya guilty. Ya freely, voluntarily, without threat na kama hivi. Lakini la mwisho wanafunzi wakati tunashauriana na jaji mkuu kuhusu marekebisho kwenye hii document yake kuna kitu kinamisi kile kifungu cha confidentiality lazima kiingie kwenye agreement. Na kile kifungu cha in case of default. Hakuna mkataba unaosaidia bila kuweka default clause. Sasa hakipo. Na
natakapowaelimisha maspata wetu wajue kwamba kwenye kudai deni linalotokana na criminal compensation tunatumia civil process. Hiyo iko kwenye sheria ya CPA. Ndio maana CPA inaruhusu compensation to certain offenses. Kwa hiyo zamani walikuwa wanaita blood money, lakini sasa hivi civil debt actually claim kama civil debt. Kwa hiyo unaweza kuja kushika hata nyumba ya kutumia. Kuna many ways of doing it, lakini sio kumwambia kwamba hey, ameshakuwa convicted, utamfanya nini? Unamrudisha mahakamani na kwambia ukasikia nimesha convicted. Ana record huu. Unaona? Lakini tunachotaka sasa nini? Ile compensation yenu. Mnampasiwa kwenye civil process. Na ushahidi ni ile agreement na amri ya mahakama. Thank you very much, Mheshimiwa. Karibu. Any other correct cases? A slight observation from specimen number 1. When you mention that do hereby consent that a plea agreement be entered between the Republic and dash dash dash. This presumes that the case has not yet been taken to court, but I would add that stroke, if it's been taken to court, you put the citation on the matter, like you've done in other specimens, so that it's much easier to have it properly recorded. That was the only thing I observed in the forms, in the specimens. Okay, any other input? Any other inputs? Thank you very much for your inputs. And thank you very much for your participation. We really do appreciate you setting aside your time to come and participate in this dialogue with us. I think it has been, I must say that this has been a very, very productive dialogue because these guidelines affect us all in one way or another. So, for the purpose of closing our dialogue, I invite Mr. Daniel Lema, the Chief of Party of Freedom House, to come and give us a closing remarks. Whichever.